Chapter 8. Noon Sakeen and Tanween. A noon carrying jasm is called Noon Sakeen. There are 4 cases regarding Noon Sakeen and Tanween. 1. Izhar. 2. Ikfa. 3. Idgham. 4. Iqlab. Sound of Tanween and Noon Sakeen is same. Example: Ba double zabar ban. Ta noon zabar tan. Ta double zabar tan. Ta noon zabar tan. Ta double zer tin. Ta noon zer tin. Ta double pesh tun. Ta noon pesh tun. Sa double zabar san. Sa noon zabar san. Sa double zer sin. Sa noon zer sin. Sa double pesh sun. Sa noon pesh sun. Jim double zabar jan. Jim noon zabar jan. Jim double zer jin. Jim noon zer jin. Jim double pesh jun. Jim noon pesh jun. Dal double zabar dan. Dal noon zabar dan. Dal double zer din. Dal noon zer din. Dal double pesh dun. Dal noon pesh dun. Ain alif zabar a. Dal double zabar dan. Aadan. Shin waw zabar saw. Hamza double zer in. Saw in. قاف زبر قا. رایا زیر لی. قری. با ڈبل پیش بن. قریب. فا زبر فا. میم نون زبر من. فمن. عین زبر ع. ضایا زیر زی. عظی. میم ڈبل پیش من. عظیم. کاف نون پیش کن. میم زبر ما. را زبر را. مارا. زاد ڈبل پیش زن. مارازن. را زبر را. شین واو پیش سو. رسو. لام ڈبل پیش لن. رسول. شین یا زبر شی. حمزہ ڈبل زبر ان. شی ان. غین زیر غی. شین الف زبر شا. غشا. واو زبر و. غشا و. تا ڈبل پیش تن. غشا و تن. غین الف زبر غا. شین زیر شی. غاسی. قاف ڈبل زیر قن. غاسقن. ہا پیش ہو. دالیا ڈبل زبر دن. ہدن. Questions and answers. Question: How many Madda letters are there? Answer: Madda letters are 3 in number. And these are Waw, Ya and Alif. Question: How it becomes Alif Madda? Waw Madda and Ya Madda? Answer: When there is Zabar, Fatah, before Alif it becomes Alif Madda. When there is Pesh, Dhamma, before Waw Sakeen, it becomes Waw Madda. When there is Zair, Kasr, before Ya Sakeen then it becomes Ya Madda. Question: How the Madda letters are pronounced? Answer: The letters of Madda are pronounced by elongating them up to 1 alif, i.e. up to 2 harka. Question: What is meant by vertical harka? Answer: Vertical zabar, fatah, vertical zair, kasr, and inverted pesh, dhamma, are called vertical harakat. Question: How the vertical harka are pronounced? Answer: Vertical harka are pronounced by elongating them up to 1 alif, i.e. up to 2 harka, like that in the case of the letters of Madda. Question: What is Tanween? Answer: Double zabar, fatah, double zair, kasr, and double pesh, dhamma, are called Tanween. In fact, Tanween is a noon sakeen that lies at the end of the phrase. That is why Tanween sounds like noon sakeen.